聞くだけで覚える。聞き覚え。5分で英単語。中級編。17。文房具。工作。次の英単語を答えましょう。1. ボールペン。ballpoint pen, ballpoint, pen, ballpoint pen, red ballpoint pen. 2. 万年筆。Fountain pen, fountain, pen, fountain pen. Father's fountain pen. 3. 蛍光ペン。Highlighter, higglighter, highlighter, blue highlighter. 4. マーカー、マジック。Marker, marker, marker, black marker. 5. 鉛筆削り。Pencil sharpener, pencil, sharpener, pencil sharpener. Please lend me a pencil sharpener. 6. 分度器。Protractor, protractor, protractor. Measure the angle with a protractor. 7. コンパス。Compass, compass, compass. Draw a circle with a compass. 8. カッターナイフ。Utility knife, utility, knife, utility knife. Cut with a utility knife. 9. ホッチキス。Stapler, stapler, stapler. Please use a stapler. 10. セロテープ。1. Scotch tape, scotch, tape, Scotch tape. 2. Sellotape, sellotape, sellotape. 11. ガムテープ。1. Packing tape, packing, tape, packing tape. 2. Duct tape, duct, dape, duct tape. 12. のり。Glue, glue, glue. Paste with glue. 13. 接着剤。Adhesive, adhesive, adhesive. Repair with adhesive. 14. 画鋲。Thumbtacks, thumbtacks, thumbtacks. Post with thumbtack. 15. しおり。Bookmark, bookmark, bookmark. Pressed flower bookmarks. 16. 粘土。Clay, clay, clay. Clay work. 17. バインダー。Binder, binder, binder. Put in binder. 18. 黒板。Blackboard, blackboard, blackboard. Look at the blackboard. 19. チョーク。Chalk, chalk, chalk. Chalk art. これで聞き覚え。5分で英単語中級編を終わります。